midnight on the border between Syria and Jordan. We are witnessing a mass exodus that doesn't make the headlines. هلا من ضبط بنروح على سوريا. حابة هم صفالي شيء شوفي إلي. Every week, hundreds leave the comparative safety of Jordanian refugee camps to return home, to the war zone that is Syria. رغم الدمار ورغم الحرب، وأنا بشجع كل شيء فيه هون بالمخيمات أو سواء برات المخيمات لا يرجع على سوريا. سوريا بتستناها. As millions of Syrians fled, xenophobia erupted in Europe and racial attacks rocketed. People have forgotten that the Syrians never wanted to leave in the first place. "5 miles from the Syrian border, Zaatari camp is refuge for over 80,000 Syrians. That makes it the 5th largest city in Jordan. It sprawls across miles of flat desert and suffers searing heat and sandstorms. It was never intended as a permanent settlement, but with the war still raging, it's becoming a life sentence. Fatema Hussein Abdullah fled here 3 years ago with her 8 children. كنت بسوريا عايشة ومبسوطة ومكيفة ومي وفي وطلبوا بالحرية وصارت الثورة. يوم صارت الثورة وصار الحرب نزحت وجيت لهون على الزعتري. People here have made the best of a bad situation. Over 3,000 shops have sprung up, selling small luxuries and make and mend essentials. United Nations charities have donated 100 million loaves of bread, and everyone receives a meagre allowance for subsistence. But it's a far cry from the comfortable lives these people enjoyed before the war. الكهرباء اوف شو هالحكي ليك شو وجهك حلو محمد جاي الكهرباء على الكهرباء على الكهرباء من اول الصيف هي مقطوعه قالوا بجيبوها برمضان جابوها اول يوم برمضان من 7 المساء للفجر ل5 الصبح يعني بس يأذن الفجر ويأذن أذان الإمساك خلص بيقطعوها. المعاناة والشوب اللي إجا بالنهار والعواصف اللي إجت هاي الرملية اللي غطت المخيم هو غضب رباني مانيش عارفة. Fatima's husband is a grocer. He's back in Syria minding the shop. She's decided to take the children home even though she's haunted by painful memories of war. احنا اللي كنا خاف منها الاقتحامات لا البراميل ولا الصواريخ ولا السكوت تبعه اللي بزتة ولا بالطيران ولا أي شيء، كنا نخاف بس من الاقتحام لأنه كانوا بالاقتحامات يعملوا العمايل يعملوها. Fatima recalls the atrocities committed by the Syrian army and Hezbollah in her neighborhood. وأيوة ويفوتوا لعنا لما يفوتوا يعني قلوبهم مليانة حقد وإجرام بس بدهم يجرموا حتى الطفل الصغير. صارت شغلة قدامي الأبو مطلوب طالبين الأبو فاتوا ما لقوا الأبو ولد عمره 7 سنين. وين أبوك؟ وين أبوك؟ قالوا ما بعرف حطوا المسدس بتمه للصبي وقتلوه. These stories clearly trouble 12-year-old Brahim, but he misses his father terribly. مش راح تكون مثل هون، يعني راح يكون هون أحسن وأأمن، بس هناك البلاد وهناك أهلي وأبوي هناك، شلون يعني وبدي أقضي طول العمر هون؟ بدي أروح على سوريا، بدي أشوف أبوي وأخوتي وبس أروح كان هون أأمن من هناك، وإذا متت بموت أنا وكلنا هناك، مش راح أموت لحالي.
هلا من ضبط بدنا نروح على سوريا. يلا على الرواح. البسي فوقي عادي. شعوري مبسوطة مكيفة، بدي ارجع على سوريا، ارجع على بيتي. ايوه بعد بدك. Fatima's one regret is that her eldest son Mohammed won't come with them. He thinks their country has been destroyed and that his young family must grow up here in Jordan. بعدين هلا بنروح بيأمنونا هني، الله يجزاهم الخير، بيأمنونا ببساط لحد ما نوصل لحدود السورية من الجيش الحر. Across the camp, other families are confronted with the same reality. Asma Ibrahim feels her family has been torn apart. جيت فليت في الأولاد يوم طلعنا، كان في بعد مداهمات وقصف وخافوا الأولاد جبتهم وجيت، وكان معي بنات 2 بعد ما طول. نروح في لي بنت هناك، بعتها بنت. البنت قلت لك أشرتها بنت عندي هناك وراي تقرأ جامعة سنة 3. أيوة أشرناها ورانا. حلم لأنه الله يفرجها ويهدها الأوضاع ويقعد الواحد بداره ويهدي باله. أما إيش أشوف ستقسم يعني، ناس بسوريا، ناس هون، ناس برا، هسه روحنا ناس هون ناس هناك، يعني صرنا نفس الفلسطينية هالجريمة. Their belongings are already packed. Asma has learned that truckloads are leaving tonight. She and her children will be on board. إن شاء الله توكل على الله. She breaks off to take a phone call. خلاص توكل على الله. Someone seeking reassurance that the family is really going home. بنتي هذه في سوريا. دقت يوم روحوا عمامها، ما لقيت لي انت تفضل تقولي الشاور هذا بلشت تبكي، حرقت قلبي والله. هسه الله علي فرحان، طايره من الفرحه بدنا نروح. In the dead of night, trucks load up close to the camp. Asma is sure she'll be denied transport if cameras are spotted, so the scene is filmed covertly. There's a much greater jeopardy here. As each family leaves, they know they can never return. The Jordanians have ruled that refugee status will be granted only once, and forfeit when they cross the border. These people are burning their bridges. The returnees know when they reach their homeland without looking out. The rough track becomes a metalled road. Those who can see out notice buildings, not prefabricated huts. But everyone wonders if their home will still be standing. Fatima's husband, the grocer, is driving to the drop-off point. He stayed in Syria to try to protect their home and their shop, but sent his wife and children to safety in Jordan. They've lived apart for 3 years, but that ends today. One among the crowd has seen the car arrive and is making his way forward. It's 12-year-old Brahim. Cramming themselves and their possessions in, Fatima's family begin the last leg of their journey.
Breasting the hill, they catch a first glimpse of home, Hrak. It's a sobering sight. The city has taken a terrible beating over the 5 years of war. الحراك بالأول كانت مدينة الحراك، شو بدك فيه. المحلات من أول الحراك لآخر الحراك على الصفين، تشتهي وتتفرج، هلا ما فيها غير دمار. Fatema's own house is damaged, but only superficially. Her family is lucky. They have a home to go to. She prefers not to notice the cracks in the walls, troubling instead to fill up the water tank. Outside, she's pleased to greet neighbours. يعني 3/4 جيراني مش هون، لأنه 3/4 جيراني كلهم مطششين برا، بيوتهم مدمرة، هيا قبالي هون. In the 3 years that Fatema has lived abroad as a refugee, she hasn't forgotten the fear that drove her away. أنا من الصاروخ وقع هون قلبي وقع معه، ضليت أكثر من شي ساعة وأني أرجف أتخيل، يعني من مخيلتي إنه لو إنه إجا هون، لو إنه إجا هون على شعرة، على سنتي، على متر، على هاي، كله ترتيبات رب العالمين. ربنا جابه بالتراب، غرز بالتراب، وهاي الحياة هون بالحراك. But for all the danger, Fatema and her family want to be together in their own home. They'd rather live in fear than in exile. وإن شاء الله إنه الله يفرجها يا رب، الله يفرجها، الله يفرجها على كامل عباده، وتوقف الحرب بسوريا ويرجع الأمن والأمان وأحسن من أول. نسأل الله هيك عز وجل إنه ياخذ بإيد العالم وتهدى، إنه إن شاء الله تهدى الحرب بسوريا، لأنه بس تهدى الحرب بسوريا صدقني ما حدا بيضل برا، كلها بتيجي. United Nations figures indicate that 11 million Syrians have been displaced. 5 million of those have fled abroad. No one knows how many have returned home, but the tide may be turning.